Hello students, in this particular sessions we are studying more about measurement. Measurement nalle ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು terms we are using called errors, accuracy, precisions, as well as significant figures. When you are writing a numbers measured values, we are following some significant figures to round up these particular numbers. We are studying about least count and how to estimate errors, etc. Let us see these things in details in this particular session. What is the meaning of significant figures? For example, I got a certain values 0.04013. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು significant figures ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. And here there are some rules are there to find out or estimate significant figures. And also sometimes they are asking to round up ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು significant figures ಗೆ round up ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. How to round up a significant figure? These are the things we are going to study. First let's see what is a significant figures. Significant figures ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. In a measured values of a physical quantity, the reliable digits plus uncertain digit, ಅಲ್ಲಿ reliable digits ಗಳಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು is called significant figures. For example, I measured certain object's length as a 2.55, and in this measured value, you see these pictures, the red dotted is a marking we've done, but ಇಲ್ಲಿ graduation scale ಅಲ್ಲಿ graduation ಇರೋದು 2.5 and 2.6. in between there will be no graduation. But how I written 2.55? Based on estimation, it is greater than 2.5 and less than 2.6. It may be 2.55 in the. This 2.5 is a sure, it is a reliable digits, and another 5 is written, it is a estimated one. Since it is between 2.5 and 2.6, it is written as 2.55. Therefore, in this measured value, 2 and 5 is a real digits, and last 5 is a estimated one, and together it has a 3 digits, 2 reliable digits plus 1 uncertain digits. Therefore it has a 3 significant figures. Similarly, I will give another example. Suppose I will measure a length of a pencil and I written as a 6.7 centimeter. ಇಲ್ಲಿ pencil na length, it is in this particular scale there will be 6 and 7 na madhyadalli ide. Okay, and there will be no graduation between them because least count is only 0.1 centimeter, and therefore I written as a 6.7 centimeter by estimating it may be a greater than 6, less than 7, or it is in between 6 and 7, as a 0.7 is estimated, 6 is the reliable digits. Together it has a 2 significant figures. See here, in estimating a significant figures, what are the digits are to consider? ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ digits ಅನ್ನು consider ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. All non-zero digits are significant. ಆ numbers ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ non-zero digits significant ಆಗುತ್ತೆ. But zeros, there are some rules are there. Zero ಅನ್ನು significant figures count ಮಾಡುವಾಗ we are following some rules. leading zeros, ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಎದುರಿರುವಂತ zeroಗಳು, they are not significant. This is never count. And captive zeros ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ zeros, they always count, they are significant. And trailing zeros, ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ zeros, they count only if they are written in a decimal point. ಅಲ್ಲಿ decimal point ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ then we have to count that trailing zeros, otherwise we have not count. See here, they are given example in A, 0.0025. Their zeros are in front of this particular number. It is a leading zero. They are not significant. Therefore, it has only 2 significant figures. The next in B, 1.008. That 2 zeros are there, but it is capital zero. It is between 1 and 8. Therefore, it has a countable, and its significant figure is 4. Then next C,
There will be, see, this number is given 100 without decimal point. Therefore, these trailing zeros without decimal point is not significant. Therefore, significant figures of 100 is 1. But I'll put a decimal point after 100. I'll put a decimal point. Aga ee zeros, trailing zeros has a count. Therefore, it is a significant figure is 120.0 is 120.0. There will be a 0 is after a decimal point and before a decimal point. Therefore, they are countable. Therefore, total it has a 4 significant figures. Similarly, we will have more example. For example, in this number 0.003070, okay, it has a 3 leading zeros. They are not significant. One 0 capital 0, it is between 3 and 7, it is a countable, and another 0 trailing 0, it is after decimal point, therefore that is also countable. Therefore it has a 4 significant figures. Like that, a few more example below they are given. 0.002060 has a 4 significant figures, and 4108.0 ಇಲ್ಲಿ 4108.0 ಇದೆ. The point 0, it is after decimal point, countable. Therefore, it has a 5 significant figures. Similarly, 70900 means it is a 70,900, but 2 zeros is without decimal point. They are not countable. Therefore, it is a significant figure is 3. Like that, they are asking significant figures in examinations. Find how many significant figures ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ questions. It is asking in both physics as well as chemistry ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. It is a 1 mark questions. See these figures, and here in this particular number, this 5 is the first digits is called most significant figures, and 0 is the last digits is called least significant figures. And the number between these most significant figures and least significant figures, total how many numbers are there? Is a 50830. Like that, the numbers between most significant figures and least significant figures together is counted as a total 5. Therefore, the significant figure is 5. Like that also we can count. And few more example is given in a slide. Just to see there how it is a significant figures are written. And when you calculating some numbers, they ask to round up a significant figures. For example, I have a numbers with a 1539. They are asking round up this number to 3 significant figures. ಇದನ್ನು 3 significant figures ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. How we can write? Let us see these steps. First, I'll write 1539 as a 1.539. ಇಲ್ಲೊಂದು decimal point ಹಾಕ್ತೇನೆ. Then the number is going to be multiplied by 1000, or it is equal to 10 to power 3. ಇದನ್ನು 1.539 into 10 to power 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. It is the same as 1539. But I have to write in a 3 significant figures. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 significant figures ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ? I have to drop one number. But a drop ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, what is a dropped number? You see that this is the last numbers we have to drop. ಇದನ್ನು drop ಮಾಡುವಾಗ this number is 9. Since it is a greater than 5, in 9 bigger than 5 ಆದ ಕಾರಣ you have to add up 1 plus 1 to the previous digits. Previous digits ಏನು 3 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು add ಮಾಡಬೇಕು. Then 1.54 into 10 to power 3. Like that I can correct this particular number after converting to 3 significant figure as 1540. Now it has a 3 significant figures. Similarly, another example is given as the 0.007362. There 0.007362 ಅನ್ನು 10 to power ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. Okay, for example, I shift this decimal point to 3 places, then it is a 10 to power. After fraction ಆಗುವಾಗ ಇದು 10 fraction ಅಲ್ಲಿ ಇದು 10 to power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. As a result, 7.362 into 10 to power minus 3. Okay, minus means divide by 1000. You will get a 7.362 for this number.
Like that I'll write in 10 to power forms. Now I have to round up these significant figures. Okay, illondu 2 annu drop ಮಾಡಬೇಕು, and 2 is a digits, it is less than 5 ಆದ ಕಾರಣ I have to directly drop it without adding any number to previous digits. previous digit ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡದೆ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. like that it is round up for 7.36 into 10 to power minus 3, and this is a rules to round up a significant figures. Next, when you are adding a numbers, how to round up a significant figures. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೂಡಿಸುವಾಗ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಳೆಯುವಾಗ, or multiplications or divisions, also sometime we have to follow significant figures. ನಮಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಒಂದು 3-4 ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ಆ 3-4 ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, addition or subtractions, the answer cannot be more digits to the right of a decimal point than either the original numbers. For example, 89.453 and another number is 2.5 is going to be added. ಇಲ್ಲಿ 2.5 is a two significant figures ಇರುವ ನಂಬರ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ two significant figures ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ after adding we are getting 91.953, but I have to round up for a two significant figures, and for that 91 and this 9 is has to drop. Since 9 is greater than 5, you have to add one digit to the next one. There is a 1 is going to be 2, like that 92. Okay, like that significant figures is after round up is a 2. Similarly, for a subtraction of a numbers, 3.72 plus minus 2.9173, subtractions of a two numbers. Here 3.72 after decimal point, it has a two significant figures, is subtracted by 2.9173. that you get after subtractions ನಾವು ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ 0.8027 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ಸ್ ದ dropped digit is 2 is less than 5, you have to be dropped directly without adding the next numbers, so that you will get answer is 0.80. This is about some rules. Similarly, we have to follow for multiplications as well as divisions. Next, we will see what is a least count. ಇನ್ನೊಂದು least count ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. In experiment, before start measurement, we have to find out what is the least count. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ smallest value that can be measured. Okay, the smallest value that can be measured by an instrument is called least count. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಎ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 ದಿಂದ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತಾರೆ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದನ್ನು ಅದರ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದಟ್ ಎಸಿ ನಿನ್ನೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್, ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 39 ಇಂದ 40ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಗೆರೆಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 39 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ 39.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ thermometer is 0.1 degree Celsius. Similarly, we have one spring balance. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 ದಿಂದ 100 ಗ್ರಾಮಿಗೆ there will be 10 divisions are there. Okay, between 0 to 100. That means the each divisions is refers as a 10 grams. That is the least count of spring balance. We are using few more terms in measurement: error, accuracy and precisions. ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್. ಎರರ್ಗಳಂತ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ. ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ
ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಷರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎರರ್? ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎನಿ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಮ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಮೆಷರ್ ಎ ವೇಟ್ ಇನ್ ಎ ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಟನ್ confusion is there. But if you return some values, it has certain variations or ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರ್ತದೆ, and that is called error. The uncertainty in measurement is called error. Okay, error ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ. Okay, let us see what are the types in error. Error ಅಲ್ಲಿ broadly it is classified into two types. One is systematic error, another is random error. ಒಂದು systematic error, ಎರರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೋನ್ ಕಾಸಸ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಎರರ್ಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎರರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, and that is called by same amount. Systematic error is tend to be in one directions, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, and it is affected by instrument by same amount. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಬ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, and it is always some fixed amount, and for every measurement this much amount will be error. Okay, ಇದನ್ನು ಎರರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಝೀರೋದ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಏನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ it is not 20. Because of that reason some errors are there, and is affected in each measurement. That is called systematic error due to instruments. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎರರ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಎರರ್ ಬರಬಹುದು. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್, ನಾವು ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ, ಬಿಸಿ ಆಗುವಾಗ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಎರರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎರರ್, ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಬ್ರೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೇಲ್ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ನೀಡ್ಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಎರರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್? ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. and can be minimized by improving experimental technique. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಯು ಮೆಷರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಡೌನ್, ದೆನ್ ದೆಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗುದು. ಇಲ್ಲಿಗ ಇವರು ಒಂದು ಮೆಷರಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು 19.62 ಬಂದರೆ, ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ 19.8. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಲೋವರ್ ಮಿನಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 19.70 ml. That is exact value. A length of an object using a meter scale, there will be 3 persons are measuring A, B and C. ಅಲ್ಲಿ A measure ಮಾಡುವಾಗ ಆ measured value is less than actual value, and C also is measuring, ಅವನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ is more than actual value, but person B is measuring exactly same value because he was perfectly straight line ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And this is a better experimental technique. We can reducing the error. Next, we'll see what is a random error. The random errors are those errors which occur irregularly due to random and unpredictable fluctuations in experimental conditions. ನನಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಬರುವಾಗ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ
a random error here, accuracy and precision. The accuracy, precision and estimation of error in percentage, that we'll see here. First we'll see what is a accuracy means. Accuracy means it is a closeness of a measurement to a specific values. ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಅದರ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. accuracy is a closeness of a measurement to a specific values. For example, here they are given certain example of a radius is of a object is 6 millimeter, but is measured as a 5.9 millimeter, 5.98 millimeter, 5.99 millimeter, 6.01 millimeter. Means whatever the measured value is very close to the actual values, then I can say it is a accurately. Or if it is get exactly, then there will be no error. It is a very accurate. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆ ಡಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ದ ರೆಡ್ ಒನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರೋ ಬಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಅವರ್ ಥ್ರೂ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಬೈ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅವನು ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಹಿಟ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಟ್ ದಿಸ್ ಆಪಲ್ accurately, and this is called what is accuracy. Next, what is meant by precisions? Precisions means to what resolutions or limit of instrument the quantity is measured. ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎ measurement to each other. Okay, for example, here given the measured value is 6 cm, actual value is 6 centimeter, but measured values are 5.82, 5.83, 5.82, 5.8. Means out of different tile I measure the length, they are all close to each other but not near to these actual values. Now here in picture also you can see here in dartboard, as the arrow is thrown, it is hit to the same point. ಅದೇ ಹತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, but it is not reached the target. It is not accurate, but it is precise ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, this is the meaning of precisions. So precise, not accurate. See, this dartboard is often used to explain difference between accuracy and precisions. Accuracy ಮತ್ತೆ precision ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಅಂತ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. See, first case, the dot board ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ಬಿಸಾಡಿದಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, then it is neither be accurate nor be precision. It is not precise, not accurate. In second case, as it throw, all are hitting it to the same point but not reach to the target, means it is a precise, close to each other but not accurate. But in last case, see that every arrow is hit to the target exactly at center, and all are precise as well as accurate. And this is the meaning of accuracy and precisions. Next we'll see estimation of error. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರರ್ ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎರರ್ ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the true value of a quantity and individual measured value is called absolute error. ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಅದನ್ನು ಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್. Let us see how to find out relative error. ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಎ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್
mean absolute error, that is a delta a mean to the mean value of the quantity measured or average value of quantity measured. ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಮೀನ್. ಏನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಗಳು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಸರಾಸರಿ ಮೀನ್ ಅಂತ ತೆಗೆಯೋದು ಬೈ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ divided by a mean value, what is a mean value of quantity measured. That ratio gives relative error, and relative error ಅನ್ನು percentage ಅಲ್ಲಿ express ಮಾಡಿದ್ರೆ will get a percentage error. Suppose you have got relative error, you estimate in percentage, then you will get in percentage error. Okay, these are the things in error and estimation of error we are studied. And sometime it may ask in some competitive exams like CET, NEET ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೌ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಎರರ್ ಇನ್ measurement. Okay. Students, finally we'll see here what are the things we are going to study in this particular units and measurement chapter. The second chapter is important for an examination point of view as well as in various entrance examinations. ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, error calculation ಇರ್ಬೋದು. On the basis it is important you have to understand every point. Let us recall what are the things we studied in this particular chapter. First we studied about physical quantities, and there is a two type of physical quantities, vectors and scalar, fundamental and derived quantities, and units, what is fundamental units, derived units, and system of units. We studied about this SI system in details and what are the SI prefixes we are using. Then also we studied about how to do the measurement. That for a long distance measurement we follow one parallax method. We studied in detail about parallax method and how to do measure the masses of an object and what are the special units used for a masses, atomic mass unit. And also we studied about this measurement of time, etc. And also we studied about these dimensions, uses or application of dimensions, and merits and demerits of dimensions. What is the accuracy, how to estimate the error, how to reduce this error, what are the types of errors, and these are some important points you have to remember for this particular chapter. Thank you.